ทุกคนทุกท่านทั้งหลายวันนี้จะมาพาพวกเรามาชมคัมภีร์โบราณคัมภีร์ทองคำโบราณนะอันนี้เทพทันใจเทพทันใจอยู่ที่ชมคัมภีร์โบราณอันนี้เป็นเทพทันใจนี่แหละเป็นต้นฉบับต้นแบบของทางไอเมืองพม่าเอาไปนะนี่ชื่อเทพทันใจโดยแท้จากกาฐมันดุที่เนปาลนะอันนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดสำหรับพ่อค้าวานิชไปดูเทพทันใจมี2 องค์เทพทันใจสำหรับพ่อค้าพ่อขายอยู่ที่กาฐมันดุที่เนปาลเนี่ยนะเป็นวัดเก่าแก่จริงๆ 3,000 กว่าปีเป็นวัดเก่าแก่ 3,000 กว่าปีจริงๆนะนี่มีพุทธมีพระอันนี้เป็นสมเด็จพระนางสิริมหามายาสมเด็จพระนางสิริมหามายานั่นนี่เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระนางสิริมหามายาอันนี้เป็นสมเด็จพระนางสิริมหามายาสวยงามมากในวันแห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมคัมภีร์กันเขามาเปิดคัมภีร์ทองคำให้นี่กล่องคัมภีร์เขาเอาออกมาเยอะเลยคัมภีร์เนี่ยกล่องคัมภีร์ที่เขียนด้วยสีทองคำคือความสำคัญอยู่ที่ว่าสีทองคำนี่เขาเขียนด้วยสมัยก่อนเป็นคัมภีร์ที่โบราณหายากแล้วยังเหลืออยู่ตรงนี้ดังนั้นที่อื่นดูไม่ได้แล้วนี่จะเปิดให้ดูเลยพิเศษนี่เราจะได้ดูคัมภีร์โบราณใช่คัมภีร์โบราณที่เขียนด้วยสีทองคำเลยครับครับดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเงินทองไม่มีปัญหาต้องใช้ใช่ไหมเต็มที่เลยเรื่องศาสนานามัสเตเป็นคัมภีร์โบราณเก็บรักษาไว้เป็นพันปีนี่ดูของจริงโอ้โหสุดยอดเลยจะได้ดูด้วยตาเปล่าจะดีกว่าวันนี้มีสิ่งบันดาลให้เราได้มาพบมาเจอจริงๆไม่งั้นเราได้หนีจากนี่ไปแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่ออยากจะมาดูว่าดูซิว่าวัดอะไรนะทั้งที่ผมก็ไม่มีความคิดว่าจะมาตรงนี้ได้หลวงพ่อท่านอยากจะมาโอ้โหสิ่งอัศจรรย์นี่คือเขียนหนังสือแบบต้นตำรับสมัยโบราณโอ้โหสวยคัมภีร์เป็นพันปีคัมภีร์นี้ต้นตำรับโบราณนักบัณฑิตผู้รักษาคัมภีร์คารวะญาติโยมที่เขารักษาคัมภีร์ไว้พวกนี้เป็นลูกหลานของนักบวชในสมัยก่อนทุกวันนี้มันก็ยังรักษาประเพณีขนลุกเนาะไทยแลนด์ก็เป็นเถอะไทยแลนด์เบงคอกไทยแลนด์ใช่นะไทยกัวจงกัวจากเมืองจีนจงกัวไทยกัวนี่ปูไทยกัวเลย I have done many times good many times good neighborhood next month ก็จะไปเมืองไทยละfor especially for marketing shopping ไปซื้อของ many items I have to purchase in the Thailand very expensive okay let's start well, first of all I have to ask you do you need detailed briefing or short briefing takes 30 minutes detailed briefing takes 1 hour okay 1 hour
1 hour. เขาบอกว่าเขาจะอธิบายเป็นละเอียดก็คือจะเป็นชั่วโมงหนึ่งถ้าสั้นๆก็30 นาทีครับเราเอาชั่วโมงเลยหลวงพ่อนะเพราะเราใจายตังค์ไปแล้วตรงนี้ เอาชั่วโมง For detailed briefing, น่าจะ for detailed briefing, you have to pay me some more. Whatever you หลวงพ่อน่าจะทันนะเพราะว่า what จะ you 9 โมง have แล้ว like. It's not กี่โมงเลย5 โมงแล้วครับ อ๋อหาไม่เลยโอเค30 นาทีพอ 30 minutes short ช็อต หาไม่ผิดอ๋อ not half an hour. half an hour อย่า Okay, it's all right. It's all right. Now 9. Let's start. We are here to see this scripture. This is called in Sanskrit Sata Sahasrika Pragya Paramita. That means 100,000%, 100,000% Prajna Paramita. ปัญญาบารมี10 ทับ 100,000% sutras. รบกวนอาจารย์ถือที่ไว้หน่อยแป๊บเดี๋ยวผมจะเอาไม้ติดตรงนั้น สาวยาวเราได้มาเรียนหนังสือ For recording. เราได้มาเรียนพระคัมภีร์ด้วยนะสมาธิบุญสัมพันธ์จงจบตัวสมาธิสัมพันธ์Okay. FC ของท่าน This is called 100,000 versus Prajna Paramita. Actually, in Sanskrit, Sata Sahasrika Pragya Paramita. In Sanskrit, yeah. I forgot in Chinese language whatever, but in Tibetan language it is called Sherbum. Boom. Yeah. In Chinese, it's called 般若十万颂。 Paramita. Yeah. 十万颂。 Yeah. โมโลมิตา I forgot during this COVID time. After 3 years, I forgot everything. Yeah. I tried to สันสเกต recall. สันสเกต We have 4 volumes. 4 volumes contains 100,000 verses. Each and every volume contains 25,000 verses. Yeah. 4 volumes represents 4 elements of our body. First one, fire, wind, earth, and water, liquid. It's called, in Sanskrit it is called Yam Ram Lam Wam. But in Chinese language, 地水火 yeah. In the scripture, the letters, writing letters are called Ranjana. There are 2 types of Ranjana we have found. One, modern Ranjana, another, ancient Ranjana. Ancient Ranjana script was developed by Wensupusa, Manjusri Pusa. Yeah, Wensupusa. Before 2300 years before. Yeah. And modern Ranjana were developed by Atisa. You know Atisa? Yeah. Atisa Dipankara. Yeah. In 11th century. So in the scripture, we found the ancient Ranjana, which is very difficult to read, recite. Yeah, difficult. Hazard? Ranjana भनेको script name, like a Devanagari, like English, Chinese को पनि script अलग हुन्छ नि. त्यो Ranjana भनेको script. Ranjana is a script, writing letter. Yeah. 就是手写的经书是分两部分，一部分是文殊菩萨亲自手写的，另外一部分是阿底峡尊者手写的。 And papers are as the scripture written in the scripture. Papers are called Nilapatra in Sanskrit. Actually, English translation
in English translation, blue paper. Blue paper, the Nilapatra, yeah. But these papers are were made by herbs, can be found in Himalayan range. Himalayan herbs, 那个 yeah. 喜马拉雅在喜马拉雅雪山在那里，那个它有一个树的皮很沉。 Our forefathers told us that these papers are moisture free and worm free. No worm can bite, no moisture will be made in this paper. But I didn't believe before COVID time. During COVID time, we stored in our security vault for 3 years. After 3 years, we unpacked this scripture. Then I found all papers are fresh. No moisture, no worm. During 3 years. 3 years packing. So then I believe. 这个纸是等这个都是不会那个不会皱的，不会坏掉的，就是它的8888可能说就是纸是不会坏掉的，他不相信。疫情当中3年左右，他就是一直在没有打开，就是疫情过后，他说打开的话就是根本没有变化，就是一模一样的。 As for history, China found firstly in 2nd century paper, yeah? China found paper in 2nd century, first paper. This is in history. But these papers are made by Wenzu Buddha before Christ, before 200 years. 中国人发明了纸，但其实这个纸是很早的，是文殊菩萨那个时候就。 So these papers are made by Himalayan herbals. So it cannot be moisture, it cannot be worm. So during 3 years of closing in our safe vault, then after 3 years I found no moisture, no worm. Then I believe that this is moisture-free paper, yeah, worm-free paper, yeah. Now I have to tell you about the writer, time of writing and place of writing of this scripture. Yeah. For that I have to tell you about the Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha was born in Lumbini. Yeah. He got enlightenment. He got enlightenment in Bodh Gaya in India. Yeah, Bodh Gaya. After enlightenment, he went to Sarnath and he taught about wheel of dharma in Sarnath as a first teaching. As a first teaching, Sakyamuni taught about wheel of dharma in Sarnath. At that time, he had only 5 disciples. Only 5 disciples. Yeah. After then, he went to Palchapik mountain. You know Palchapik mountain in Bihar, in Nalanda, in India, Nalanda, Palchapik mountain. Rajikul? Palchapik mountain in Nalanda. Nalanda. 是灵鹫山，灵鹫山。 Yeah. On the top of Palchapik mountain, you can see the seating of Sakyamuni Buddha. Seat of Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha taught about this 100,000 verses of Poloparamita sitting over Palchapik mountain. At that time, he had 1,380 disciples. At that time, 1,380 disciples. After getting knowledge of this Poloparamita, 1,379 disciples got Arhant, higher level of monk, Arhant, except one. One was monk Anand. Monk Anand didn't get the Arhant level because of he had to serve Sakyamuni Buddha. Like in when Sakyamuni Buddha got the great departure,
After then, he got Arhant. The monk Anand. Yeah, there's a writing in this scripture. 佛陀讲 Yeah. 这个大波尔都开悟了，但是阿难尊者呢，就是没有开悟，因为他一直在服务佛陀，然后等佛陀涅槃之后，他才有这个最后的转入。 At that time, Vensupusa, Banjusri, was there to listen all 100,000 verses taught by Sakyamuni Buddha. Then he got memorized and he came from Nalanda here in Kathmandu. And he started to write this scripture. Vensupusa wrote three leaves with his last finger. Those letters are bigger size. I will show you. Yeah. After then, all other remaining pages were written by his disciple. Vensupusa dictated him, and his disciple wrote all other pages. Those letters are very small letters. I will show you. In last page, the 的人他那个还说他很多一部分是他说了之后他学生记录下来的。 in last page, the year is written here 344 Buddha era. This scripture was completed to write. 300 Buddha era. But now Buddha era is 2560, 364. Yeah, Buddha era. So on 344, this was completed. I think it means before 2200 years before. This was completed to write all 4 volumes. Yeah, written in last page. What is Buddha? You got? What is Buddha? Yeah, What is Buddha? Buddha era. Yeah, Buddha era. what Buddha nowadays Buddha era 2563, 62, 63. 哦，佛历， Buddha samvat kati ho aile? 佛历，他讲了一个时间，可能是。是佛历多少年？ So, 对对对。经历大概 oh, bira. Buddha era 2563, 64. What? Yeah. So this scripture was completed to write before 2200 years before. Yeah. After then, Vensupusa went to Serpent Kingdom. You people call Dragon Kingdom. Yeah. We people call Serpent Kingdom beneath the Kathmandu Valley. Beneath the Kathmandu Valley. The way to Serpent Kingdom, you can see the north of the Swayambhu Stupa. That is called Santipura. Santipura. You can get wooden gate in outside, and inside you can see 2 golden gates. After second golden gate, we can go to Serpent Kingdom beneath the Kathmandu Valley, which was made by Vensupusa. Yeah? And Vensupusa kept these 4 volumes in Serpent Kingdom. 自宫。庙宇两道门，就是进驻啊，文殊菩萨的一些经书都是从龙宫里面那个取出来的。 In 2nd century AD, Vensupusa, Nagarjuna, Vensupusa came here from Nalanda, and he went to Serpent Kingdom, Kathmandu Valley, and he found these 4 volumes, and he brought from Serpent Kingdom, and he kept here in our monastery, because our monastery was owned by our ancestor king of Kathmandu, king of Nepal at that time. Yeah, so king will protect. Then Vensupusa hand over the king and he kept here, and Vensupusa wrote 1 volume. These 4 volumes are called Theory of Emptiness. Theory of Emptiness. These 4 volumes. Sunyata. These are the 100,000 verses, so it is very long process. It is very long process. Then Vensupusa wrote concise theory with 25,000 verses. That is called middle way of Mahayana or middle way to
enlightenment. That is called, yeah, middle thought of Mahayana or middle way to emptiness. With 25,000 verses, Poloboromita. That was written by Lonsupusa, Nagarjuna. He wrote in concise size. This is 4 volumes, contains 100,000 verses. So he concise, he summarized to way to the emptiness. So that was written by him, Lonsupusa. That is called middle thought of Mahayana, middle way of Mahayana, or middle way to emptiness. 大乘的中道，或者是这个那个空性的。He left that volume. Yeah. So from that time we had 5 volumes. 4 volumes written by Wensupusa, 1 volume written by Lonsupusa. But we don't have now written by Lonsupusa volume. So I will tell you about the story of the middle way of Mahayana in last volume. I will brief. Okay, for that middle way of Mahayana. Nowadays we don't have that volume. Middle way of Mahayana. Yeah. 他刚刚说这个龙树菩萨所著的大乘中道是他没有的，但是他可以就没有办法展示，因为不归他们有，他会给我们简单说一下。Yeah. 然后那个是龙树菩萨写的，其实是一个就是类似于像释论还是什么，是把那些东西总结。You know where Wensupusa was born? You know? 文殊菩萨 He lived in Utaisan in North China. Yeah. Utaisan. Yeah. Wensupusa. Wensupusa lived in Utaisan. Lived in Utaisan. Yeah. There are a temple. Yeah. He lived in that temple. But where he was born, you know? 他就问大家知不知道文殊菩萨在哪里出生的？大家现在特别中国人都知道他是住在五台山的，五台山是他道场，但是他出生的。He was born in Afghanistan. He was born in Wensupusa was born in Afghanistan. He was a prince of Afghanistan, royal family of Afghanistan. He was a prince. 他是个王子。Yeah. We people believe that Wensupusa never dies. Never dies. He is immortal. So in Sanskrit, his name was Manjusri Kumara Pattaraka. Manjusri Kumara Pattaraka. 梵文的那个原来的经文名号。Okay, I'll show you. เข้าใจถูกแล้ว You have to close your camera. You cannot take picture. เขาห้ามถ่ายภาพ 就不能拍照 ไม่ให้ถ่ายภาพ 大家注意一下，不能拍照。 ปิดเลย Close camera. ไม่ให้ถ่าย